kanye nawe Osiyami kanye nawe Ngihambe mingayo yonke kanye nawe Nkosi kanye nawe Talibona limile sibhakabhakeni. Amen bazalwane. Ayingatalibona imiloro. Ngeke silibone ngekubhutha. Leziwona kunyeleti lehihamarisaka. Njengoba sibona inganyethe simangalisa. Namahedeni bayibona. Namahedeni ayibona. Nikhankela batalibona hikwabo. Nikhankela batalibona bonke. Lingwalite abenyimile la shona lala. Ngile abalume ngale shona la. Ingabe nyamsolo. Ngabanyanga. Ingabe sigebenga. Ingabe muzalwane. Utalibona. Utalibona. Amen bazalwane. Ngivumiwile kumdela kumhlaba yahela. Funyiwe kunitshela ukuthi umhlaba uyaphela. And asile kule. Akusikutse. Sile kusuhe ngoku. Usedude. Amen bazalwane. Se ningahlupheki moko ayitshalanga itele ngoku. Ningahlupheki nithi asigcwalanga sigcwele kakhulu. Mitha siwona lemzusuku lapho la judgment. Ngiyabona lokho lengikhuluma ngolungu lisuku lokwahluleka. Mikhona abazalwane. Amen. Se ikhesa xikwembu loko mi vitaniwe hi moya wa xikwembu kuti hayi ta khongela xikan'we. Sibonga uNkulunkulu nangabe anibithile ngamoya longcwele ukuthi sitokhonda kahle. Bonga mdali. Munikazi welizulu nomhlaba. Umuntu uNkulunkulu uqabene nawe. Wamqotsha endaweni yakhe ngenxa yesono sakhe. Kodwa uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu woluthando. Wambona umuntu azula esihogweni. Angenendawo yokuhlala ngomlilo. Waphinda uNkulunkulu wamvela umuntu. Wathumela ingane yakho. Kutolanda indoda nomfazi esihogweni. Abuyele ekhaya kwezulwini. Bayala abantu uNkulunkulu nanamuhla kubuyela kuwe. Ingadi yakhopha emhlabeni. Ingadi yazula kulelive. Ifuna abantu labahlupheka sonweni. Bala abantu uNkulunkulu. Ngiyathandaza emjindini. Ngiyathandaza ePhophothole. Ngiyathandaza kulelive. Egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Nayithathimende iyeda. Bantu bahlele endlini. Ngiyakhuleka Mola engcwele. Awu uNkulunkulu wami. Nemphongolo ayisenatshani lokudla. Imphongolo asenamanzi okunatha. Phelile uNkulunkulu sengamathambo. Kodwa ngiyamemeza ezulwini ekhaya. Khumbula sizwe sakho Mthalinqanti. Khumbula abantu bakho uNkulunkulu. Laba zula basingela wena. Bakhumbula simakade ubabhala incwadi yokuphila ezulwini. Ngoba basingela bukhulu bezulu. Ngiyathandaza rithima Shalom eKhabhata. Ngiyathandaza Mthalinqanti. Ngiyakhuleka litshe laDavida. Ngiyathandaza Mola engcwele. Gibela baba imphongolo indaba zasezulwini. Uyinika amandla ngoba amandla imphongolo awasekho. Qela amandla asezulwini. Ehla gibela imphongolo. Ikhuluma indaba zamazulu amathathu ngoba tifikele indaba emhlabeni. Diyalwa ngabanikazi bathu. Divunyelwa ingilosi ezulwini. Kodwa ingilosi azisindiswa. Dahlala naNkulunkulu. Banikazi balindaba bayala. Bathi thuka bathi sijeketa. Hola ngiyathandaza emhlabeni. Lo didekile ngesono kankaka. Bayehla banyuka bathe esonweni. Ababona imihlolo kaNkulunkulu emkhathini. Ngegama laJesu ngiyathandaza rithima. Ngiyathandaza Khabhata. Ngiyathandaza Papa. Awu sikwembu shamina. Sikhuleka kaMpristu leyikulu. Lwakala ngahina kokwani na baba emhlabeni.
khuleka kuye mthalinqathi gibele imphongolo emhlabeni nyakatisa umhlaba namadimoni awo livila kuNkulunkulu liphume njengehlafu esibhamu lizingela abakuzingelakho lithola ngalaba kukhalelakho egameni laJesu Kristu waseNazaretha laba kunyefulakho bafulathela okudlule uNkulunkulu ngoba ihlabu yethathimende iyetha laka lemihlolo bada kufuna bonke bada kukhalela bonke bada disola bonke ngoba uyeza masinyane emhlabeni ngiyathandaza kumbi la Davida litshe lingaguquki sibongile uNkulunkulu wethu evuselelweni ngelika Jesu ligama amen. Yabale Roma incwadi yabaseRoma la ka 16 verse 17 ahluko selishumi nesithupha livesi leshumi nesikhombisa Bible read baseRoma verse 17 ifunza ngalendlela kunesihloko lesithi imiyalo yokugcina ngiyanincenga bazalwane bami ukuthi niqaphele labo lababanga kwehlukana netikhubekiso baphambane nemfundiso lena yemukela labo bagegeni zamikhongotela bamakweri ndziri mitibonela eka lava pfuxaka ku avana ni swikhunguvanyiso lava va mi humesaka etidyondzweni leti mi ti kumeke hambanani na vona. hawulele ka nhloko ya timhaka Pawulo esihlokweni sendzaba u le timhaka ta nkarhini wa ku gama uthi tindzaba tesikhathi sekugcina ni kona nikhona bangcwele timhaka ta nkarhini wa ku gama tindzaba tesikhathi sekugcina Pawulo Pawulo a tele hi moya ekagcwele ngamoya loko a vona nkarhi wa ku gama yabona isikhathi sekugcina leswaku u ta ve sweswo tshengeka Pawulo nqeku ya Xikwembu inceku yaNkulunkulu u phorophetele leswi humelelaka ka minkarhi ya hina uprofeta loku lokwenzekaka esikhathini sethu wona misava leyi lo mhlaba lo yi ta hela vanhu va yi kele utawuphela bantu bale mara va ka moya yi nga ta hela va yi kele va ta va va rindzile batabo baninzile mi kona pfuxelanweni khona bangcwele Pawulo Pawulo wa ya tiva nkarhi kungana ku na tisikhathi ni moya wa Xikwembu kunemoya waNkulunkulu Pawulo u phorophethe nkarhi wa hina uprofeta isikhathi sethu wayi ku na ni moya wa Xikwembu kunemoya waNkulunkulu loko hi huwelela hi ku misava ya hela vanhu va kaneta hi tiva nkarhi hi moya sathi isikhathi ngamoya hi tiva nkarhi hi moya sathi isikhathi ngamoya hi vona masingita hi moya ihlola ngamoya mara lwa nga nyameni kodwa senyameni a nga tivi nchumu akathi lutho ni kona nikhona bangcwele u ri Pawulo uthi ni tivonela Tivonele. enkarhini wa ku gama esikhathini sekugcina hi chumele ku hela ka misava sibala kuphela hi komhlaba wona nkarhi wa ku gama yiso isikhathi sekuphela komhlaba la u ri Pawulo uthi mi tivonela vazalwa tibonele bangcwele enkarhini wa mahetelelo esikhathini sekugcina ni tivonela tibonele ku tata vanhu utawuthi abantu va ku hambanyisa tichumelo labaphambanisa byo mi tishumela kona teneni n'wina uthula makubekeni ku ta fika vachumeli utawufike va ku bashumela dida misava labadida lifu ku ta fika vachumeli va ku hambanyisa tidyondzo labahluphambhanisa oveke muku hambani phela uthula n'wina makubekeni eka nkarhi lowu kulesikhathi a nga ri kona Pawulo bekangekho u Pawulo le tilweni usezulwini mara moya wa kodwa Xikwembu moya u waNkulunkulu fikile ka nkarhi lowu ufikile kulesikhathi hi yona mhaka kungako loko hi vulavula timhaka leti nasikhuluma leti ndzaba le ematilo emazulu ma sukile ma nyima asukume ema ma hlometela ayahlola
lelakwenze njani leswaku enhle njani nkarhi lowu nga pholofetiwa esikhathini esiprofetiwe va ve kona vavanuna abekhona madoda lava chumelaka tiso ashumela iqiniso va ve kona vavasati abekhona abasikati lava nyimelaka tiso va ve kona vantshwa lava yisiwaka ivhangeli va ve kona vakhalabye lava yisiwaka ivhangeli eka nkarhi lowu swi nge njhani njani wu bihile nkarhi lowu sibi lesikhathi nkarhi lowu bihile lowu lesikhathi sibi ivhangeli livangele leyi hi chumelaka lesishumayelaka a ya ha amukeli ku hi vinyi va yona alisemukeli abanikazi balo mi kona kuthula abangcwele ivhangeli leyi leli vhangeli yi dyondziwa hi vinyi va yona itonjwa abanini balo ivhangeli leyi leli vhangeli yi dyondziwa vachumeli va yona zondwa ngebashumayeli balo mara Paulo u pholofeta hi nkarhi profeta u le nkarhini wa ku hetelela ngesikhathini mi tivonela sekubonela vona loko munhu ala ku ya tilweni umuntu nakafuneka u ezulwini fele ku tivonela ufanele ukuthi aqaphele mi kona vana va xikwembu ngithola makube sebandleni a wa ha ri nkarhi wa ku ngheputela lowu akusaso sikhathi sekukhefuta wena ni pfuxelela unemvuselelo u kheputela ukhefute u khona ya nusa madimoni yobutsa emadimoni wena ni pfuxelela u unemvuselelo kheputela u haqatelele ya khona kuresa jesus uthi praise Jesus a wa ri kona asekho leso sikhathi lowu lesikhathi leso i nkarhi wa vanhu va moya sikhathi sebantu bamoya va ku hlola swilo hi moya yabahlola tinto ngamoya va twa ivhangeli ya tiso hi moya vangele qinisa angeke muku ameni uthula makube va hundzuluka hi moya ngamoya aveli vasalwana va khunya xipidi xa ivhangeli ya moya hikusa nkarhi lowu ku halatilwe edyondzo ya mavunwa ziso yemanga yi halatiwile dyondzo ya mavunwa intsiwe imfundziso yemanga yi tele tikerekeni gwele masondlweni yi tele ka tikomiti ta kereke gwele makomitini elibanga vona vanhu vako loko va huma loko va tshika kereke yabona abantu nabayekela lisondlo va tshika hi vukomiti bya vona bayekela ngebukomiti babo kereke ku fambisiwa hi komiti yi file libandle liholwa ikomiti hawu libolile handzili laha ku vitaniwe mina ndzoxe angisi la kubitwe mina ngehla laha ndzi va chumela ka va vitaniwanga labo lengibashumelaka babitwanga se ndzi ta famba ni komiti ya vanhu ka va nga vitaniwanga sengidawuhamba nekomiti yebantu labangabitwanga na va yikela swifuveni swa vavasati mala etifubeni tebafati a hi babo xijoho asisono mara va ta pfuka va nga zilanga kodwa batawuvuka bangazili mina ndzi zilile Mina ndzi zilile. va ta ni byela manyala ya satani atongitshela manyala Eh, satani kahle wena kahle wena kaphele bobazalwane ka lava pfuta ku hasahasa kulabo labavusa kwahlukana hi ku dyondzisa dyondzo ya ku hambana na xikwembu ngekufundzisa imfundziso lehlukana nankulunkulu vayi vanhu va nga pfuleki matihlo kungani abantu bangavuleke kake ndzi chumela akangishumayela amchumeli wa wena umshumeli u ni nhanyana Uthi ntombazana. ni sunday school Sunday wayi school. va pfala matiya ma kungani misisi bashuqulela vamamani Vamama. wayi va pfala Kungani misisi bashuqula? i nkarhi lowu Lesikhathi jesu leso. lava mbilu Lokuthi vama yindla dyondzo baphambanisa imfundziso Ya. nemfundziso le wo yi hambanyisa leyi wayiphambanisela hi yona leyi akusiyo kusukela sukela phawula a veka nawu pawula shaya umthetho a nga wu veka ni ka vavasati voxe akazange ushaya kulaba u vekile ni ka vavanuna ubekile nakulabaduna ni kona pfuxela leyi uthula mami besebandleni u kala hi wanuna qala ngalomduna a dine hi wasati wagcina u ri ngalomsana wanuna uthi lomduna loyi a khomelaka xikwembu lokhonda nkulunkulu loyi a chumelaka rito ra xikwembu loshumela lifla a nga singisi Angalokosi. a khongela a athandaze chumayela ngoba hi xiqoko enhlokweni afake isigqoko wo hundza pawule uyandlula u ni pawula wasa uthi loyi a khongela lothandaza evitweni la jesu egameni la ni Jesu nhanyana loyi a khongela lethandaza evitweni la jesu Amen la Jesu. ni sunday school Sunday school. leyi khongela Lethandaza. evitweni ka jesu Amen la Jesu. i nga khongeli i nga pfalanga nhloko ingashuqulelanga angamukameza lama ngeke nisame loko va ku mina ndzi gqokisa vanhu maduku nabathi mina ngigqokise abantu amaduku va wutiseni babutene
lezi Bible njengoba libhayibheli lingabayalela bona libalele akuchumela bafakile isigqoko ukuthi bashumele bafake isigqoko mutse kamumona achumela pulpit mfundise isigqoko shaka ngena mbona umfundisi ashumele pulpit afake isigqoko na waye mupfumela kwiswatele ne bana bungani vume kuyise sogweni niso ngebantu ude gibena nje isigqoko la utawugibela nini nesigqoko udeliwile utawugibela thumeli uthi umshumele athumela isigqoko kokwe umshumele isigqoko mara ngwini kodwa nini umisusa maduku michukumela unisusa madukani la awala mikhongela ema-relax yamwe thandaze ngama-relax mikhala mifumela Pizza and kanti food. muyoyini babasana kanti kwena njani labasikati babasete babahede babafati bamahedeni bale hayi bathi hayi baya kapresident mbeki aya kupresident mbeki babamgakusela nyaba badokela amabhuluku bawuphakamisela inyawo babhulukela balidayidamanga bathi sitomanga harapiwa Siyahle nguwe. malungelo yahina lemalungelo babathatha labasikati bakukhongela labathandaza baribele babalibele bakhipha amaduku bakhipha amaduku. bathuma balahla Balahla. ikusabona Ngoba bona. abacibile nje bangasitela kaje abakwathi babakutele kujesu mbeki ma bayile bafati kuphela babeyile nendawo yakuthama bathi nesinenzayo yokuhlala bamvunula amabele bahlibile babeke bancunulela amantela bagululela mandlela bakile amalungelo yahi bathi funa balungelele mala bazalwa kodwa bazalwa laba yakutilwe bahluleka kunye namalungelo ya Jesu laba yakukona lapho bakhona bavumela Bayavuma kususa bona. amaduku Kususa amaduku. bashukumela Balahla. mala baluna kodwa babo badotsabo bafaka isigqoko abazange bashumele letigqoko babasati labasikati babanjeleni ma hambane sogwena bamathanda sona bobathanda konke mala babasati kodwa batiko labasikati belisuku balwela amalungelo yabo basikati belizwe balwela amalungelo nina abo. bazalwa kodwa amulwela amalungelo yabo amulwela amalungelo enu mikona nikhona abangcwele ngiyasaba ndachaba ngoba mkhumbi uyasuka esizulwini kusamkhumbi wasuka ematilweni utola nimbongolo emhlabeni lenza imbongolo emhlabeni ndachaba ndarulume ngisaba ngiyatshumela ngisaba le ndaba idaba thaba makhala itaba emhlabeni lothithekile emhlabeni angeke othithekile mukamani ngeke phela amen waye misaba ingaphaphami kumalive lingaphaphami waye bazalwane bangakumi moya bangatholi moya misi woteleni munhu niso sogweni umuntu uyathi mfundisi wayo wathi bamfundisi wamena utamlitana teheleni naye tambita sogweni hayi azijaji angehlulele bible kodwa ile libhayibheli mjowu yateheleni lithi soni sesogweni namkhokhwisi uyakhona nemkhohlisi yakhona hayi lento ngizojaji hayi ukuthi ngehlulele ngikhona abantu abashona khona abangcwele nitibonele bazalwane niqaphele bazalwane wona sothi uyabona manje yiprofeti lekhale mbongo iprofeti ekadzeni mbongolo wona mbongola le yabona mbongolo le iprofeti lesitaka iprofeti lokho lokuthatha sihumelela abantu basibona bangasitili vele abantu bakubone bangakwazi wona mbongola le uyabona mbongolo 94 nga-94 nabantu singangena nabala bakuvota basafuna kuvota iprofeti lembongola le iprofetini mbongolo yikambuso lo yathi nombuso lo kuthi halati wamale kuyawuqithwa imali yakuhlota abazalwane letingela abazalwane abanye bazalwane abanye bangcwele kuthi halati wamale kuyawuqithwa imali yakukhoma abazalwane yakubambe abazalwane bangayitilweni bangaya ezulwini yile imali nayo imali wasati wakuthadiwa make loshadiwe nuna wena wahanya indvodza yakhe yaphila watira iyasebenza nene watira nayo yasebenza mali asuka kodwa asuke ayabhalisa mali yatingwaba bani ayobhalisa imali etingoma bayo batiyeleni imali bani esogweni ngemali abantu ingasikahuma mali sengaphumi le mali batsika kutira bani bayekela kusebenza imali babona ngamali amatshonisi bofuna imali bangena xigodini bangena esigodini phonofetile mbongolo profetini mbongolo phonofetile mbongolo Phonofetile mbongolo. imali yamaloti Imali yamaloti. bazalwane batiyeleni Ebazalwane. imali loti esogweni ngelotho wona sathane uyabona sathane lokuphetha lo
na uphethe lotho wasitoko ukuthi ayikhoma uyakwathi uthi ngeke uyibamba kinga yaye inkinga yakhe lokuthi utata form le awungaze ugqwalise lela form lela uyalipeta uyalibonisa uteka for a formula wena sathatha thathe form lakho alifayela thathe form lakho sothana olifayela sikuya rapture ulisulo wahlokufithwa ukuyatilwe uthi ezulwini a form yakho lawa mali yayena satani ukungwa ifomu lo yalisayile lokufuna imali yasathana lithi bhabe embi le kwakho mali ke le mali ke le yena ngamzala why ulaba mali yami lemsana njengoba uthi kumzalelo kungani bofuna imali yabo Usele. sele bamana meyalaba mali ya lot ambani obhesha imali lona angiyilave mina angifuni mina ikhona phela mbongo yaphola futhi mbo ini kunanisipho ngathi kunesipho nemafura Nemafura. indawo mela qonda abazalwane phumela kutingela laba basana ufumala moya Abanye kunani bachumele so Kunabashumele. bakunika amafura banike amafuna bakunika sipho Bakunika isipho. baba tele uza una moya ngoba unamoya Paula uthi bazalwane ngiyamincenga ngiyancenga nitibonela ngitibonela kalaba hamba iza kujonga yatiso kulabo labaphambanisela imfundiso eqiniso nitibonela ngitibonela ekakari wakugama esikhathi sekuphila labangenisa kajonso kulabo labangenisa imfundiso yakumsusa tisweni rashwe yakunisusa eqinisweni laNkulunkulu nje yena wasathe angalemkhongeni ngabe yena lomuntu omsikati nje la ngasanga khona alimhedeni angumhedeni unanisithunzi lokagqoka mthayithi afamba la unesithundi langaba agqoka umthayithi ahamba lesitradini na tibona tipimba ungakutoliwe tolimiwe imamba ndibona uthi vuvuka ngathi mhlambe ulunywe imamba loko afa nakahamba yahambana tibuniti siphambane tibona tibitela wawanuna bitsa madoda nje unanisithunzi wasathe sekuna sithundi lomfathi lo zithumayela shumale na zile khasetini ngisekhasathi zona zakutya bona kudla sokele zingafenentingetiwanga hindichi lokungakambonywa nesitsha azijiwi tinhonganisana ingabe akuhlalwa noma akudliwa imphungane na loko wasathe ngagqokanga kahle nangabe umfati angagqokanga iko kahle ikwale amnabele ive lonke liyamnabela ikutela zangana sesile hanke ngobe loko lanako kusebalele nitingana setamnabela lethi ngweyama tamnabela angemukameli vulaka kube bandwe tshelo waliwasathe lwe nje kusasa kumfati wakubamanabele watibe ikwalo lwe manje kunatshelwa umhlaba wonke uranzana ninguzanguza ngwababani mani uthanzana nenguzanguze nkefu nengwabane bangole bamgwakhe kumnabela abangwaba kumnabela bangole bamgwakhe kumtuka Abangwaba kumtuka. andilibona tibuni tile hanke angithi babona tibulu tsebalele wasathi silo lesi umfati lenjo le angemukameli ngeke besana let me preach once more angiphinze ngishomaye holy power Paula uthi ekerini wakugama isikhathi sekugcina babele batotshonsisa bakhona batafundisa akumambalela lawa kuthi ngomphathelo amanamaka akunenthaba abakona abekhona mangaki ingaki imithetho ikerekeni mingaki imithathe semasondlweni lamuhla mangaki mathanga hanke tikerekeni nyamuhla mangaki amathanga lasebaleni emasondlweni lamuhla holy power Paula uthi nitibonela ke bonele nenkomo ungatiboneli ke njengoba aniqapheli ke wayela msaba Uyaphela umhlaba. uthamile ni vanhu vamanyala uhlethi abantu begqoka emanyala vona la buka la loko xikwele nankulunkulu xi vhakachela lote avakashela loti xi ku huma awathi phuma loti loti a nga hi na yena mchumayela bekanga naye umshumayela hi yo mhaka xikwembu xi nga muyela ngako unkulunkulu xi wamyela ku huma la athi phuma la wena una ni mchumayela wena nomshumayela u chumela manyala ushumela mara amanyala tingelo ta wena kodwa tindlebe ta takho dyondza bhayibheli Yalifunza u ni vona tiso Ulibona u pfumela ku ya tshemela manyala uvuma uyohlalela u emanyala phuphiswa na yena uphuphiswa naye ni kona vana va xikwembu khona abantu waye Paul Paul u le nkarhini wa ku gama mi tivonela vamakwenu usesikhathini sekugcina niqaphele lebazalwane lava va tisaka dyondzo ya ku mi hambanyisa niqaphele labo labaletha imfundiso kunidukisa manje jesu anganamhaka mani hawu Jesu akanandaba ni nga gqela tipulpete ni kokele bhokati ni xikipa ngagibele epulpit ngigqoke ibhokati neskipa leswi tsotsi
iya kuyakhutuza ibhokati nesikipa namfundisa kaJomayela ibhokati nesikipa njengoba sidlane akhuthuza agqoka ibhokati nesikipa naye mfundisi agibele pulpit atoshumayela ngebhokati nesikipa njengiko lokho mara bamsaba kodwa belive bamalwela amalungelo bayawalwela malungelo ona mwana wa Xikwembu umntwana uNkulunkulu una libhadi unelishwa bana bamsaba balwela amalungelo yabo abantu belive balwela amalungelo bazalwana balwela amalungelo yabo bazalwana bawalwela amalungelo abo lokho bazalwana nangabe bazalwana bangabhuluka amalungelo basibabhuluka alungile bongena amabhulukweni bangena emabhulukweni kuthi aphushele kuthi vuselele yuko itshayi misisa kubraya ilungi mitino lethu gayi ngathi lungile kususa bathi basusa baqale kubhlaya kufika aphushele fika vuselele hayi bathayi lethi mbongolo lethi mbongolo yangena thile yangazo angena kathi mbongolo ufake emisile ethi mbongolo hayibo ngakapolitiko ningakubethele labambi Jesu funa baphepha thupa chukumela khibe thuba la ona mzona kufumala moya uyambona umzalo longanamoya kuphekile uhluphekile utahlibela bhuluku utawuhlibela libhuluku ayinika yisa asinike sisi ufika aphushele uvuselelo yimgqokisa bhuluku umgqokisa libhuluku akhela ashaba aphinze othenga atagqoka atogqoka ufika aphushele fika uvuselelo imkhipha duku imkhuphisa iduku aphushele Akufuna uvuselele. akhela ngaphinza nanze hawu mina baba sathi hawu nina abasikati ngitangena tilo ilakhe ma hawu kuyawuba inhlahla ungena lizulu man ende kinga yamkhokhiswa yibo banuni inginga ukuthi kukhohliswa abantu labaduna mara bona amuthikanga ona kunani mutha mwana kunalomunye lomusha angakoma ivangeli lathola lelivangeli mara akhongela kangwani kodwa kere bengakhona kuleli libani sekutshele kerekeni uthabele indaba bekugcwele esontveni nekuhlete ngemva ule hey uthi hey nenyalo ufakile eduku lentombatane beyifake liduku lakhe ule hey uthi mfundisi hey ibanga kimonje bangaki manje lo kerekeni yami la esontveni lami lo seba ngagqokiswa amaduku labo sebagqokiswa amaduku etendeni ethendeni basika ukuthi lungisa abasose bayekela ukuthi umonyonga babe bahle ibanga bangaki ananyana intombatane okoroma hasi wabhekesa ibuso phansi ake naye nawahlamala mfundisi wathi nathi siyamangala mfundisi Bible liwa mfundisi angachumayela afakele sigqoko libhayibheli lithi mfundisi angashumayela afake isigqoko mara wena unacho sigqoko kodwa wena uthe isigqoko ena usifaki wena usifaki ulaba yena sesamaduku ufuna thina sisuse amaduku nami nazahlamala inyamangala hema bakhuluphuka bonke bani hema ngibani loyo kawelweya athi nanguya awe wathi uma sonke kerekeni yami nyalo ungasaphothi sibaseko uphume bazakhodwa akuvela yawe wathi vele lapho lokuyiwa ya Jesu ngabe bela Jesu wata ijonjisa kodwa sifundisa khona ngale ndlela wateka Bible ahuma wathali iBhayibheli waphuma akumusilanzi ngakho manje makale wathi la ngithole kwathi indzaba le kutima ngiyakwade uyatilwa ngiso uyezulwini manje ukhongela kwayo thandaza Thomas amfundisi waye umfundisi wakhe sebamkhumile nangu wake ngisathi wamuntu uthole aphengele mfowethu womuntu bani bahluleka kulwela amalungelo esikwembu abantu bahluleka kulwela malungelo mara amalungelo abantu babona bamalwela balwela abantu babo bayawalwela siyoyini basabazi kwenze njani bandwela loko ngwana wona bampinya sosi la umntwana akho amdlengula nyaka utaza uyalaba male utawusiyofuna imali yakuyashaba igqwetha yekothenga mara kulwela amalungelo a Jesu Christ kulwele malungelo a Jesu Christ unomzalwane umzalwane never hawa anjumeleke yona mina angishumeli lona ke mina loko umuntu wona la nani ngibona la sithumela tiso ngishumela iqiniso ndinyimele iHova sikwenu ngimele Jehova simakade ndilwela amalungelo a rito ra sikwenu kulwele malungelo elivu la angeke mukomeni angeke nisame loko ndithumela tiso ngishumela iqiniso ndihlulekisa labahlanga kwehiro ehlulekisa labo labadlala ngalo bakwi abathi phela baphi abe bathaba phela Ayesaba. ndihlulekisa lezo bazishumela ehlulekisa lokho they'll labakushumela never come ngeke here bete la lotakula lotala uthe ivangeli udlala elivangele lotakula lotala ulaba ivangeli ufuna lelivangele lotakula Lotala. ulaba tilole ufuna lelizulu hayi tinguza nguza hayi singafunga never come here ngeke bete
ngopfu simakathe eka nkarhi lowu kulesikhathi lesi swi lava mukreste ufuna umkristu loyi a fambaka ni xikwembu hi moya wa ku tsima lohamba naye ngamoya longcwele vana va xikwembu bantu abankulunkulu misava ya hela umhlaba uyaphela phela ngiyayimemezela indaba ngesibindi ndzi huwela mhaka leyi hi xivindzi ngoba ku ta ku endleka masinyana leswaku swi ta endleka hi xihatla vati va sepapato vanhu va le mi ta ku baptini yi vona le ndaba mi ta swi vona leswi le ndaba mi ta yi vona masinyana mhaka leyi mi ta yi vona hi xihatla le mhaka mi ta yi vona so mhaka leyi tshama ni ta yi vona masinyana le ndzi chumelaka la leyi ni chumelaka ya ku hela ka misava leyi ya ku hela ka mi ta misava yi vona so mi ta yi vona masinyana wa pfumela uyakholwa a wu pfumeli Awukholwa. a hi mhaka ya mina yoleyo akusinzaba yami mana ta swi tiva kodwa ngiyakwazi siku to swi wona ngelisuku lo ta kubona u ta lava tekisi ngayikufuna itekisi u ta lava ku ya pfumalaka ka mfundzi mbata hi nyama ufuna kuya mpumalanga kumfundisi imbatha ngetinyawo a ndzi lexi pfalaka miehleketo ya vanhu ni nqondo angithi lokuvala ingqondo xi yebantu ta va xi sukile siku la aba kona sekusukile hikuva khile sweswo ngoba bakhile manje va tshamile tindlwini bahlete etindlini awu shem hawu shema ka misava ya mali kulo mhlaba wabantu u nghenekile munhu ka misava ya mali ungcebelekile emhlabeni wabantu nje misava u ngcebeleka u nga yi tikwini a ya wena nje mhlaba lo ukuthi uhlale ungcebeleke kuwo ungathi uthi akusiwami lowu vutomi laka u la mali yona impilo yakhona abantu awu nkosi yami wona satani uhlupha vana va xikwembu sathane uhlupha abantu bankulunkulu munhu a fa nqondo umuntu afa ingqondo a nga tivi ku u ta fa angathi ukuthi utakufa loko a fa u ya kwihi uyaphi ni nga mala ngisogwini ndingamane ndetiheleni ni vhangeli mina ngeke ngikhona vhangeli leri ngeri mara lava nga ti heleli kodwa lava sasonke na yena loko a ya nghena nayonghena u ta yi lava ivhangeli leyi utawufuna leli vhangeli etiheleli ngeke sokhona wona ngasathola ndzilo wa le yabona umlilo wale awufoni lomu saka awufana naleli kupheka ngawo ukudla 1 second li-second uta mu linye lava jesu utamfuna jesu a ti nga n'wa ta hamukuma asathi ngoba ngeke usamthola ngeke usamthola mi ti vonela vamakwembu nikaphele bazalwane lava tako hi vhangeli ya ku mi hambanyisa labeta nelivangeli lokunehlukanisa ni tiyiso ya xikwembu neliqinisa lankulunkulu u ni volavo uthi bona mi ti ke vonela ka vona bagwemele nitibonele swose vana va xikwembu nyala badwele ku lava ku hi kombela moya wa ufuna xikwembu sikela umoya hi tiva timhaka ta xikwembu hi moya sathi tindzaba tankulunkulu ngamoya hi ku se vhangeli se hi halatiwile ngoba livangeli seliqithiwe ya mikhuvakhuva emavangeli emikhuba hawu yi tata la babato utawufika kwalapha la la musinyingi mani la iningi imali msile ka lava gqoka mabhuluku kula mabhuluko lako ka lava ku relaxa kula bekurelaxa ka tingwa vanhu tothi ngaba i nyingi mali la inyenje imali va tata batawuta va ta ni veka atende laha batofaka nhlene mi yisa swishoxa babonisa tixoxa va vito la yesu baphambisa nyawo igama la jesu xisukuma sukuma hi vito la yesu igama la jesu xisukuma sukuma hi vito la yesu igama la jesu sukuma sukuma a ku khanseliwa akukhanselwa lapho aveva zalo asebazalwane buluku libhuluku ni misisi netinwele a swi vali nchumu akusho lutho vohlanye vafundhisi lava labafundisi labo basihlangene jesu u lava mina jesu ufuna inhliziyo buka buka xisukuma sisukuma buka bukela xisukuma asukuma buka buka pfuleka matihlo vuleka mehlo mara phawu kodwa pawulo u ni vazalwane Uthi mi bazalwane. ti voneta ele kakengempe ake ngimtshele u ri hosi yesu ithi inkosi evusiku la tolweni ebusukwini bakuthanda ndzi mi byela ngimtshele n'wina va ku chava xikwembu masingita mina nisaba nkulunkulu ngemihlolo u ni ndzi mi qwayisa uthi ngiqwayise
ekayena kuye masingita ichuma timangalisa akusilutho yesu ufela kushirilela lo fanele ukuthi ukukhalela vito romwe ukuthi igama lakho litsaliwile shana ka bhuku ra vutomi lilotshiwe na encwadini ekhwini ana mhaka yesu ni masingita akanendzaba Jesu netimangaliso vala va nga ni masingita la laba netimangaliso la maviti yavo emagama magawile shana le ingaba lotshiwe nale ona masingita ichuma uthi mihlola silutho hawu loko ngithi masingita ili kuponisile ngabe kuthi timangaliso ukuthi isinziso nje Judas ngashabisile hosi Judas ngabe uyithengisile inkosi na luhanga khongela bafi bafuka lokhulekelela abafile bavuka bawuya batsakile bamle bathokotile ngobe bathe yo akumfomenja wathi na benjani babo bathayi imimoya imimoya iyasibale yabaleka tidumbu tiyavuka labafeke bafuka tishosha tiyasukuma labangafambeki bafamba ole hey uthi hey ningatsakisiwe soso ningathokotiswa ngiloko levela kuxihlota soso lofanele sikuthi sikutingele manje kuwe mutibaza kumaviti ya n'wina kuthi nikwathi futhi emagameni mabhaliwile shana alotshiwe kusa na masingita ngoba mihlola ayichuma kaxikwembu asilutho uNkulunkulu sevanhu ebantu bakholwa ivangeli yamasingita bakholwa livangeli timangaliso hambi loko a gqokisa abantu mabhuluku solanga ayini masingita na noma abhulukelisa labasikade amabhuluku kuphela njena ngale timangaliso hawu shem hawu shem kupfumala moya usiwana kweswela moya ihlupheka nikhona abantu kwena evesini ya 18 yiriye ngobe labo labenda njalo abakhondi yena Kristu inkosi yethu kodwa bakhonda tisu tabo nangemavi lamahle nalamnanzi bayenga tinhlitiyo talabo labangakahlakaniphi hikuva lavo tano a va tirhele hosi ya hina Kriste kambe va tirhela ku navela ka vona ntsena hi ku nandzihisa marito ni ku sasekisa mavulavulelo va hambukisa mianakanyo ya lava nga tiviki nchumu Pawula u chumele kahle nkarhi lowu ushumele kahle ngalesikhathi masingita lawa letimangaliso le ayachumu ma akusilutho ule vanhu lava uthi labantu abatirhele hosi ya hina Kristu abasebenteli yona inkosi yethu hayi khabo batirhela miholo wa makhwiri ya vona sebentela tisu tabo phela watafika batawufika babita minyikelo la babita umnikelo ndishi itatala hi 10,000 viki na viki indishi njalo ngeliviki tawugcwala nga-10,000 shem Paulo wonile nkarhi lowu Pawulo usibonile lesikhathi uri vamakwero uthi bazalwane vanhu vo lava ku hamanisa ivhangeli labo labaphambanisa livangeli abatirheli hosi Jesu abasebenteli yena Kristu Jesu batirhela makhwiri ya vona basebentela tisu tabo hi ku nandzihisa machumayelena ekunandzisa tishumayela va khokisa vanhu bakhohlise vanhu lava kala va nga hi na moya wa Xikwembu labo laba nga na moya wa nkulunkulu se munhu wa ku khoka mabhuluku se umuntu a nga wu kuma ku hi moya angawutholaphi wa vonaka hi swona leswi bekubona ukuthi akusiko muchumeli wa mukhukhu a nga wu kuma ku hi moya angawutholaphi wa vonaka hi swona leswi muzalwani wakwezi wa hamba a nga wu kuma ku hi moya wa ku kombona swilo leswi bekubona ukuthi akusiko lokho hayi ma hayi mfundisi bhathi unijela mfundisi Mbatha unijealous leti mangaliso letingaka leti mangaliso letingaka mihlolo yangaka hayi ma vakamoya laba namoya va ku wrong bathi wrong a va xavisiwi masingini abasatshiswa timangaliso vakamoya laba va namoya xavisiwa hi tiyisa Xikwembu basatshiswa liqiniso lankulunkulu ni kona vana va Xikwembu khona bangcwele wamba wanuna indvodza va nga bhaliwa ka bhuku ra vutomi lelotshiwe encwadzini ekhwini chava tiso yesaba iqiniso
Ikhona abantu basikwembu. uthola makube kubangcwele Kayichabi masingini. asisabi timangaliso Masingini there's nothing. timangalisa akusilutho Khongela umuntu ngo 7 days. khulekela umuntu emalanga lasikhombisa Alimosha. asebosha Afuka. afuka Akakholwa. Watokholwa. Uwile susu. uwile la Khongela abantu bama khulekela abantu bahanya bawile bawile la khongela abantu bamakhehla khulekela abantu bahanya bawile bawile labala yini masingita atisho ukuthi timangaliso masingita amayisi umuntu timangalisa tisi umuntu ezulwini iso iqiniso mikhona bazalwa ikhona abangcwele wona umuntu wakuhanyisiwe kuhanya amabatho uyabona umuntu wokusinziswa ngokuthi uphile sifebe akatiyanga akaqinanga lo angatiya loqinile wakuhunzuka nangabathi ngilokuphenduka angaguli lo mabathi lo wetifo hawu khongela umuntu wa 1897 la ngo-97 akhulekela umuntu we-8 la 96 ashadana 96 abeshadana nafuta mari avute manje isiwani noye isathu waye ulethwa ngumkakhe mkhongelela samkhulekela ubaba 96 96 97 97 98 99 99 uwile udivosele sakhe uwile sowudivosele manje shiwala kufa kodwa bekufuna kufa masingita amayisi umuntu imihlola ayisi umuntu ezulwini kanjani abatireli hosi ya hina Jesu Kristu abasebenteli inkosi yethu uJesu Kristu batirela makhwiri ya bona basebentela tisu tabo bananzihisa machumayelela bananzisa emafi bananzihisa machumayelela bananzisa emafi kushumayela batakhokhisa abantu bopfumala kutsi awusili batokhohlise bantfu labanganelwati iyo nomaka kungako vanhu vango Jesu ulamambili batsi Jesu ufuna inhlitiyo gqokani mabhuruku phulukelani bagqoka abantu bagqoke abantu balawa timichumi isikwenu abantu abathi lutho mara ngankulunkulu bakuma mali kodwa kabo bathola imali kubo leli bhayibheli ibhayibheli lithi bashaba abantu batheka abantu kunanzihisa machumayelela kunanzisa kushumayela Jesu lamambili Jesu ufuna inhlitiyo lisisiya timbongo lama-item imisile etimbola yanendzaba Jesu lamambili Jesu ufuna inhlitiyo kumamanquna sinamahamba wahamba nguna kunendzaba Jesu lamambili Jesu ufuna inhlitiyo abantu bakhono basinamahamba wahamba nemajazi amkhonyana kunendzaba bananzihisa bananzisa bananzihisa kabantu bananzisa kubantu laba abangenamoya wasikwenu labanganamaye wankulunkulu amanye bazalwane ngithola makube sebandla Yebona sebenza babuya bathi yebo Don't be good gospel leli fangeleli kahle bakitikana bayakho bantu bathi qithisa kabantu bangisekhona bayatala bayuqwala shem tihele shem sihoko sinonile tihele tinonile sihoko sinonile bananzihisa machumayelela bananzisa tishumayela hawu vela mfundisi singethi ogwini vela vele mfundisi ingayedele nivele aba athi hayi leya mana ngani bible lo muntu lo akayanga eBible school ayivangele bazalanzi ikhuma leli ngabantu vangeli angilitholanga eBible school cha la ngayikuma khona kule ngoba la ngilithole khona khashane kakhulu haya fair ukhashana nikumele kule vangele ngilithole kuthi leli vangeli lo ndifika lapho mala nge-89 la ngifika la eMpumalanga 89 January 1 mhla 1 January 1990 1990 loko kusemolembe ngakuthuthwa umnyaka mina ngangari khona kusemelekale mina bengeke ngithubeli ngomnyaka siwale kuhluphekile bengisahluphekweni anayemukamene phela angeke nithi amen zilandiwe yiwani unokugqoka amajasi yakudala ngalanjwa indoda legqoke amajazi lamanyene yachabisa yethusa itamele ntuku iphethe ithuba ule wembongola sehamba ithe bonga life asamba unzisa kaphatha kujima ntwala silibona ungise ehlathini sukela ngatshalwa ngathi ngilibona ngiyabheka kuphathi safika ehlathini akufosholile wathi nalifosho tshela la mbala yebo ngitshela ngona abantu bamhlabeni ngifuna ukunitshela abantu basemhlabeni angilikuma kakamuni mina angilitholanga kumuntu lelo ngitshela nempa kuma abhuku la hasi la ngaphuma libhuku laphasi liphalo standard 1 lilobe libanga lokuqala akusase wathi lethe mnyika abeka hasi amnike edobe akutshela wathemba ngitshela nempa sikuma abhuku Athole incwadi. liphalo standard 2 ibanga lesibili lemunyika amnike tshela wathemba ngitshela nempa phela ayikutshela olukuma akusikukwemba ulithole sikhathi utshela ukujuluka wemba ujuluke
sukumabhuku Ngathemba. Apollo standard 3 lilotshwe libanga lesithathu kanti Munyika sangamniki akutshela wathemba litshela nemba litshela Nemba. kumabhuku Vala incwadi. Apollo standard 4 banga lesine Simunyika Amnikela. akutshela Wathemba. litshela Nemba. litshela Nemba. kumabhuku Vala ibhuku. Apollo standard 5 ngathi Simunyika ngamnikeza senzifika la ngafika la ziyazi ngiyapha akutshela wathemba sikulakho ngalelo suku andisikotha ngakufuka angizange ukhone kuvuka ekukarala ngikukhathala bese ningatshelisa sona ngale ndlela bengemba ngayo ikuza kuwatshela mina vele ngoba bekwemba mina vele angiri spiritual hi munhu vele angithi umoya ngumuntu mbamba litshela nemba litshela nemba sikawoneki angasabonakala kumasana 6 ngathwela ibanga lesithuba Simunyika Amnikeza. akutshela wathemba zikarela ngathemba akutshama humula wahlala uphumula tshama hansi ngahlala phansi la ngitshama Ngangihlala. akusukuma utshela wasukuma uwemba litshela nemba litshela Nemba. kumasana 7 Ngathwala ibanga Simunyika lesikhombisa. akutshela athemba litshela Nemba. ubekela mhlaba wafika lapho umhlaba awuzihosha Anguphosa. ukhela uya kamini uphinde ubuye kini ule lehandle usakukuthi le ngaphansi kumasana 8 ngathwala ibanga lesiphohlo Simunyika Amnikeza. akutshela athemba karela ni ngathela mina akutshama humula wahlala uphumula Ngiyomula Ngaphumula. akutshela wathemba litshela nemba litshela nemba duka ndakho imithuma ngathi angisatholutho akutshela wathemba litshela nemba duka bedamsa ngakhipha umhlaba khele uya kamini uphinde ubuye kini ndiya kuma standard 9 ngathula libanga lemfika Simunyika ngamnikeza akutshela wathemba litshela nemba angawoneki angisabonakala yena ngambona angisambona senzodwa erito sengifangelile litshela nemba litshela nemba ndiya kuma standard 10 ngathula libanga lelishumi Simunyika ngamnikeza Simunyika nangumnikeza awonke lakho sandla sakhe liyoleya kusuka koleta nziteka ungakho nzoba nongane seluleka sangene lapha emgodini sangibamba ngathi ngimbungane anzibeka la wangibeka la ako from standard 1 waze kusukela ebanga lokuqala to standard 9 kuyofika ebanga lemfika ayona ivangeli ukujumelela akusukela ivangeli kawushumela lona sikhuluma kujumela ivangeli lasithatha 10 uphuma kushumela ivangeli libanga lemfika ayikole la emhlabeni le alikho emhlabeni iko bajumela bonke bashumela bajumela le bashumela la ayona yawena Akusilo la. bajumela le ya Bajumela le. iyona ndijumela yini kule nishumelako le mikona na nikhona abantwana makholwa ndinamagama makholwa nginenzaba dijumela ndingathi umoso shumela ule mthunya kona ukona lagibela kumuntu lo khona ukugibela lo muntu lo ayijumela ivangeli emhlabeni angishumela ivangeli loko semhlabeni ndikuzimbongo Angithi ngimbongo. imbongela vele Imbongolo vele. iyomaka Kungako. ungabale kuyimbongola njani ya munhu ungasho ukuthi imbongolo njani hayi mina ngingazihlalisa solelo awusimle ngifuna ngale ndlela wale mesiya mosithe mbona nikuja bathi mesiya wena sitambona un'wana Joseph wena umntwana Joseph ule hayi mina ndingazihlalisa solelo uthi akusimle ngifuna ngale ndlela mina ndingazihlalisa ama solelo ngisimle ngifuna ngale ndlela mari imbongolo leyimthumela kodwa imbongolo nishumela hayi munhu loyi akusimuntu wena ivangeli le yabona ivangeli yirilisa misaba hinkwayo likhalisa umhlaba wonke. ayikona mosi alikho angijonzwa ngemunhu ivangeli angifundisanga ngumuntu le mikhona abantu basikwena ngikhona abantwana nikupfumelisa sijoho nikuhlambulukisa thona sojenziwa ngemunhu angifundisanga ngumuntu sojenziwa xikwena ngifundiswa nguNkulunkulu sukumunhu kumpfumelisa sijoho wathi umuntu muqale ka Josaphat yes qale esonweni seminyaka hikuza lesihlanu uxibhalile sathana ngoba sathana usilobile ndisukile kuhame yimani inivumetona tenu ndiyakuxolelwa ansihlali phela mina angisuke hama ngithi inyimani imlenge mifumela sijo sangwina angisangananga la ngqondweni ndiyakuxolelwa ngitarivaleliwe wahlanya usangene munhu upfumela xijoho hi nomo wa yena umuntu uvuma sono ngemlomo ako ndzi ngwadlile ni vavanuna va 10 athi ngigwaba banemadoda lalishumi kusuka emadimoni ya 10 kusuka emadimoni lalishumi ako ndzi yile nyangeni athi ngiyenyangeni tinyanga ta 5 tinyanga kusuka zesihlanu emadimoni ya tinyanga ta 5 kusuka emadimoni lesihlanu sixevelelula mkhukhu kusuka emadimoni ya mkhukhu kusuka emadimoni amkhulu ndzi humesile khwiri Hulesile. kumbe dimoni la ku humesa khwiri emadimoni akhulu ni tiva xijoho mina ngathi sono ni mina fani nguzanguzi ya wena fane ngefunga yakho wakhongela uyathandaza ungaba ngathi umzalwane awusinga umzalwane wahlupheka Uyahlupheka. wabotshwa Uyagula. andilokhongela nemanyala abadimoni ya wena angithi uthandaza nemanyala etono takho andishumele yona ke mina angishumeli lona ke mina ndiyiqumele fere up le leli vangeli nilithole khashana lelivangeli
akamukamele phela ngwe ngeke nithi amen uri Paul mngani wami Pawulo mngani wami uthi antshontswanga umuntu ivangeli angifundiswanga ngumuntu zikuma kaKristu Jesu nilithola kuKristu Jesu nuna lo majasi le le ndoda emajasi angazange kuyena manje ayizange ngitshele ukuthi ngibani neda sivela kuchumayela le lento angangitshela ukuthi ngishumela le ndikubekele kuchumayela kubeke ukuthi shumela le kasitukulwana le kulesitukulwane le ufamba athi wahamba ezulwini Bengize ukuphapha Nangiphapha. angakhona ukuvuka angibe ngingasakhoni ukuvuka Chumela yona ngishumela lona manje imihlaba yayinyenya umhlabele mara nyama ivakele Kodwa lichumela nivakele ishumela itamele judgment liphethe kwehlulela batinja letitsandza kakhulu kudla abesuthi babelusi labangenakucondza bonke bajikela etindleleni tabo ngulona lo bese utifunela kwakhe varhangeri lava va fana timbyana to rhandza ngopfu swakudya a va xurhi i varisi lava nga ehleketiki hinkwavo va endla leswi va tsakelaka swona un'wana ni un'wana u tirha leswi swi nga ta vuyerisa yena ntsena mamuda profeti Isaya niyamva umprofeti Isaya eba banuno yemadoda ayivangeli le leli vangeli ithumeliwe isibindi lishunyelwa ngesibili nimoya ukutsima ngamoya longcwele ulo profeti Isaya Uthi uprofeti Isaya abashumele la Abashumele la. babanentinzana Banjengetinja. takulawa swakudya sifuna kudla bangena mhaka lemimoya yabantu abanendzaba nemphefumulo yabantu ule bachumele la usina bashumela babanentinzana banjengetinja leti labakuswakudya sifuna kudla tishuti semakhwiri ya to sesuthi setizitana tina mhaka ni vanhu tinenendzaba nebantu ibachumele bakarhi lowu bashumele abana mhaka ni vanhu abanendzaba nebantu baphongaphonga balava munyikelo bachumela imanyala balava munyikelo ule profeti atindwana le tibachumelela babandindwana bafana netinja leti tilabalaka swakudya leti tifunela kudla akahanyisa vutomi bya vona letawuphilisa impilo yato hayi ku hanyisa mimoya ya hayi vanhu kuphilisa imphefumulo yabantu ku tele tikereke kugcwele vanhu amasono va ya ku feni abantu bayakufela va chumela kuncenga mnyikelo bashumela kuncenga umnikelo loko chumela evangeli u ta kuma kuna mnyikelo na ushumela livangeli uzawuthola phi umnikelo Hey. yeyi uya bible school ubuye bible school ya yebo hey yeyi loko chumela evangeli ya vambaba na ushumela livangeli bombani tapa inhlala utawufa indlala ila msabeni la usemhlabeni la bakushenga laba bakuyenga laba baka abalaka mnyikelo bathi awufuna umnikelo waloya phela usathakatha phela ulenga mali elwandle ulenza imali elwane ungachumeli leya ungashumelela imina lwe ngimi lo lelo muntu akayimina njengoba leli verse lelithi likhuluma nje ntawu singimi barangeli laba labaholi laba bafana ntindzana banjengetinja to rhandza ngopfu swakudya letithandza kakhulu kudla leswaku va xurha kutsi tesuthe abachumeli laba labashumela abayehleketeli mimoya ya van'wana abaqabangela imphefumulo va yalabantu tsakisiwa ku xurhisa makhwiri ya vona bathokotela kwesuthisa ndema yiko ivangeli leyi ma ngiyaliva nje leli vangeli amokamele phela angeke nisame bachumeli laba labashumela abana mhaka ni mimoya ya vanhu abanendzaba nemphefumulo bana ni yabantu. mhaka ni ku tala ka ndixi ya male banendzaba nokuthi kugcwale sitsha semali kani na chumela njhani misaveni mina tawushumela njani emhlabeni amokamele phela angeke n'wina nisame ina chumela njhani tawushumela kanjani ulisaya Isaya uthi, bachumela la labashumela abana ndindzana banjengetinja abana mhaka abanendzaba ni vanhu lava balabantu akuyi bayatilweni Kuthi bayashurha. bana ni mhaka ni ku twa va xurha nokuthi badle bashayisa ndlala angichumele yoleyo ke mina ngishumele ke mina mina uta kake ti heleni mina utawuya kahle sogwena na u twile swilo swa wena ufe tindodana a ni le ku ku ropa mina angifuni ukukurobha u tshika u rhonga ku etlela u ta tshama la u tlhelo ya ti heleni uyekele kulala utohlala la ubhinze sogwena wona mchumela yabona umshumayela u rhumiwile ku ya sita vanhu lava gwinyiwaka hi nyoka ya sathana uthunywe ukuthi ayosita labantu labagwinya ngale nyoka lengumsathane ya xijoho yesono misava hinkwayo umhlaba wonke yi ta helela ka celela tihele utawuphelele emgodini wesono hi xijoho ngenxa yesono muchumela umshumayela u lwela vanhu ulwele va bantu nga ngheni xigodini xa ukuthi tihele bangangeni emgodini wesono a yi lweni mali asinoni a yi na mali mhaka ni mali asinendzaba nemali xini mali yini mali xini mali yini mali
le nto ishayela ke njengoba udayidla iphele usala tihele usale soko ule Solomon Solomon uthi hambe lokutsela mali yotala noma uba nemali enyenti itasayijiwa umuntu kangathizana itawusala idliwe ngumuntu longakade ayisebenze ule Solomon uthi lokho Solomon uphukuphuku kubulima umuntu aphe lokuqotha xikwembu bengafanele ukuthi atingele uNkulunkulu bala watimali bafata mara imali batapha batihele kodwa batawufa besogwena uphukuphuku musile ulima msilo kereke bani ayikhongeleni kuyatilweni asikhulekeleni kuyezulwini misaba yahela umhlaba yaphela tichumayelo tishumayela sakulakhikisa misaba tekujukisa life titele misaba hikwayo setigcwele umhlaba wonke profetile Paul profeti Paul enesaya uprofetile khaya Isaya uprofeti kathena mikona abantu baxikwembu ikhona abangcwele uli varisi lava uthi labelusi labo bafana ni tindzana banjengetinja leti famba kutilevela swakudya leti hamba tifunela kwekudla tidya tixura tidla tesuku atina mhaka ni mihefemulo atinendzaba nemphefumulo mina misava hikwayo ndza rokile mina mhlaba wonke ngiyathuka ndzi rukela ku why ndzi yisa munhu tilweni ntsena thukela ukuthi kungani ngiyisa umuntu ezulwini Yes. kuphela loko munhu wa AIDS nanga umuntu ex bamtisa la bamletha la na asele irambo lin'we asele ngemathambo aza kota ku vulavula na mina aza khona ekhuluma nawo ula josa yena avuma itolo takhe ngimkhongelele ngimkhulekele wendiwe ngithandwa ule ka khoma ukukhoma mara unga ula josa wena kodwa njengoba ukhuluma uvuma itolo takhe loko ukhatha ka mavoko la nangubeka tandla la masukile madimoni la josa wena asukile emadimoni etolo takhe ungachavi kufa ungasasabi kufa amen basawona amen bangcwele hikuza josa uphumelile ngoba itolo uvumile loko ufa la nawe ufa wahanya etilweni uyaphila ezulwini ivangeli musi livangeli musile batshamile le bantu ekerekeni bahlethile banje masonto bakhongelele madimoni la josa bo bakhonde nemadimoni etolo tabo naye emjumelo wako naye umshumelo khona umarwele madimoni la josa yena wathwele emadimoni etolo takhe umiphumelile kwini uthi vumele manje akunale malungelo yokuthi uyovuma tsholo komunye umuntu akunamalungelo ezakuyaphumela sijoka amngwani muntu wayitwa nguzanguzo ke ngathi ibhayibheli uyayiva ingusanguze ngikebelele ngalathi ibhayibheli hayi akunamalungelo akunamalungelo yokuvuma tsholo ukuthi akumuntu ezakuphumela sijosa kamuntu lephi Lephi. 5 verse 5 5 verse 5 ulwanga joha usilonile ayela phula joka mpriest akaye uvuma tolo kumpriest akemukamele bela amen kake ngimtshela ake ngitshela Matthew 3 Matthew 3 verse ya 5 verse 5 na 6 na 6 uli Jerusalem uthi Jerusalem ni Juda neJuda. ni Jordan neJordan. abaya ka Johana Abaya kuJohana. bakhuburiwe Bawuphathathile. bawula kujosa bo bavuma tolo eka ye kuye lava nga yala labo labana akupfumela Bavuma joho tolo. ulitsali wa tinyoka uthi njalo etinyoka ona munhu nga pfumeli joho uyabona umuntu angavumi sona nakhongela Athanda. itsali wa tinyoka uyindalo idalela nesona a nga tshami ni moya wa xikwembu Akahlali moya wa tshama ni Xikwembu. moya madimoni hlale moya madimoni ulitsali wa tinyoka uthi njalo litsaliwe hi moya litshelwe ku ngubani tsutsumekela mhaka leyi kubalekela lilanga loko yi nga hi ya n'wina lelingasiyena humesani mihandzu ya ku komba ku hundzuka vetani titshelo tekubonisa kuphenduka mihandzu ya ku hundzuka titshelo tekuphenduka pfumela joho swa wena uvuma tolo takho loko pfumela joho navuma tolo kuma madimoni unghena moya wa xikwembu ungena moya kankulunkulu loko munhu a khongela a nga pfumela joho nangamuntu wathanda akhonda a angavuma moya wu tshami na yena umoya awuhlali naye u thatha u famba u thatha u uyamthasha hamba mthasha akakhuli munhu wa kona akakhulu umuntu wakhona u ta tshama njhani uthi awuhlala njani unani kumila joho swa yena unenkumbi etolo takho nga ku byela n'wina va mangatini ngifuna kunitshela ningati lutho 94 94 va chomela mapharuni bengishumela kamapharusi va titile munhu a nga vabya 8 years baletha umuntu lebengagula iminyaka lesiphohlongo a nga honyi akaphindi ponisiwile usinsiwe khongelele bamkhuleka akaphindi se yena mbabye yena logulako a ku ndzi kombela mi ndzi ka mfundisi mbabye wathi ngikaningise umfundisi imbali va ku hoye wena bathi hayi wena wena u khongele vafundisi va ku zile ma 40 days wena ukhulekele bafundisi labazilabo 40 days va ma 20 days for 20 days va ma 60 days 60 days va ma 20 days 30 days a wu hanyanga awuphilanga u lava yini ma ufunani mani a ku ndzi eleketeni kona wathi ngiyiseni khona va mi rwala amthali va mi tisa tekeke bamlesethendele a wemboni wathi amfundisi loko mina va va ndzi zile mina nabathi angisile la u fonzo fa lilanga lesifongo yafa hawu hawu endlo ri xijoho xa wena yendoza sono sakho a ku ri joho
asitoni ilikwala bangazikhongelela ziphumelile bonke labangikhulekele ngaphambi kobangikhulekele bengivuma mara sinjalo ngathi mara kona kusona uziphumelile uthi uvumile mashenga kungahanyi kodwa senungaphili sijondwa sona akuletha njani wasila sinjani ziphumela ngakuvumi nika wena naku uyaphumela siyabo vuma ana hawu hawu uhethi inkethini ungangincicita sewungahanya wena sewungaphila nje wena unofika jo ufihla sona akukwanga lifika wathi ngisiphe ngikude ngisifihlayo wena wanu ngathi wena ndoda lokulithethe niyesa wena ngesikhathi tathatha nomnyaka wena na urisathe imbuti ulusa imbuti urepile imbuti udle kunembuti zikona so ngathi yabona manje fodele ubongo wafa hiyo le 4 days abathi uyafa ngayo sikuzilisa yo kuzilisa yo lokho kudafa manje sakubona usitakulo sikula kusungu sulokuqala lokayike awona amhlamba wathi imbuti wabona umhlambo wathi imbuti uhuma la yena la uphuma la kuwe uyayikela lihlokweni taye yo lo ihloko ta risha wasa hayibo asafuthi ziwonile umhlamba wathi imbuti ubona umhlambo wathi imbuti uhuma la mphethi lathi wenta lathi kuthenta uyayikela lihlokweni nomiyela mathula lithona ashona lawumbi nesibili ayike walala awulathi imbuti le abo imbuti sisuka la lihlokweni sisuka yathaba la eletekela timjuka tilala tiyambu tile litho anini wahine sehamsini intho sayithi sashi lawuna beside isuka laya Isuka lapha. yayikela laya utsana uvuka ngithe uvuka ngitshela angimtshela akungitshela ngiyathula lawu 4 lesini tinyamala tanyamalala oh isasole waphila ngalondlela nanyama ngothi ngabene umhla uphilile lobangatangila ngabe ngatanga afile sijoni akufile ngalesono lesi waye mingateka ibhangeli kungani wathi selifakela uzohlanya la uthi ngiyahlanya la bachumeli la ebandla abashumayeli bafana nelinto manje ngatinja leti tirana kumakhwiri ya to lesisebenzela kuthi utato akumaka ni bantu asinenzaba nebantu ula isaya khuluma esaya akule mina akhulumi mina verse 12 verse 10 kati yayikhulu yatha mathatha verse 12 funze ngalendlela ngulona lo uyatikhalela athi wotani ngidalililanza liwayini asinasentshwala njengekusanza